Sige, magpahinangdan kita sa atong mga nagtambong sa atong aktibidad karon, no? Nga sa kanunay sulod kita sa hustong pagsulod sa atong mga face mask, mag-observe sa physical distancing, o unta ano na kita'y dala nga mga alcohol diha aron ma-disinfect ang atong mga kamot. O karon ani anak nagpadulong na gyud sa atong atubangan ang float gikan sa Barangay CARMEN. Ang Barangay CARMEN, the Golden Tartanilla. Before the smoke-belching jeepneys, Tartanilla was the king of the road. In Cagayan de Oro, Tartanilla were the most utilized mode of transportation in the early 90s. Hence, the float colorized with a golden horse to signify Cagayan de Oro's pride as the city of golden friendship and sharing golden opportunities to people around the neighboring towns and provinces. Mga higala, Barangay CARMEN! Cagayan de Oro City, get ready for float number 2 by EDZON Art. The float features the tail of the giant golden fish. On top of it are artworks featuring beautiful women wearing dresses of tri-cultures, Lumad, Christian, and Muslim of northern Mindanao. Also included is the warrior Arcadia Valenzuela Y. Babangha, who organized a troop of women revolutionaries who came mostly from Lapatan. In the modern time, the place is a haven for whitewater river rafting, and pictures cue views of High Ridge and Amaya, and the painting of San Agustin Cathedral. Number 3, from the Infinity Smile Dental Clinic. So, swan mga ma'am, answer and welcome sa Cagayan de Oro. And we have here ang ilahang float. Ang Cagayan de Oro na ila sa Bulawanong Higalaay. Ang tulong ka karakter na nagtindog na lahi-lahi o relihiyon, simbolo sa pagkahiusa o panaghigalaay, kung diin na nagasakay sa bulawan na whitewater rafting, kung diin na ilang Cagayan de Oro sa pang world class sports activity nga ang forma isda, color, bulawan, nagituan sa mga kasigulangan na ang Cagayan de Oro at unay dako nga isda sa kaanag sa ato. No Contingents, ang LGBT CEO Rainbow. Ganun. So, ang LGBT CDO Rainbow, bidisong sa sila, sa kaanyag sa Balangaw, sama sa bidisong sa mga miyembro sa LGBTQIA+++. Nga sa komunidad, ang dagdagan sa Cagayan de Oro sa dugay panahon, nagarespeto, nagpakita gugma o kaangay sa mga miyembro sa LGBTQIA+, sama sa pagproteher sa kinaiyahan, pagamuma sa kung saan gikan sa LHUILLER, Philippines Incorporated. As from being called the city of golden friendship, the city is also believed as a diverse culture from people with different languages down to a golden art and craftsmanship, especially in pottery. The hospitality of the indigenous community and cultures meet. Cagayan de Oro is a bit of everything rolled into one. Ladies and gentlemen, LHUILLER Philippines Incorporated. All right, and now let's welcome the Rotary Club of Cagayan de Oro East. Higalaay Street Parade and Float. O kaniana, ang atong contingent sa float, float number 8. Gikan sa KWEEN Life and General Insurance Cooperative.
Life and General Insurance Cooperative Float. The main highlights of our float are the Banga, to commemorate the famous landmark in Bulwa, the legendary Oro or giant goldfish representing Cagayan de Oro City, and the goddess of the Cagayan de Oro River, symbolizing the provision of nourishment and life. And we have here Miss Cinderella Pay Obiniera as the goddess of the river. Alright, the float showcases the newest and flagship vessel of its fleet, the MV Tugo Maligaya, having sailed its maiden voyage from Manila to Cagayan de Oro last May 2021. Named after a Filipino aspirational value, MV Tugo Maligaya's colorful new livery conveys to you the Filipino sense of fun and excitement even before you take the first step on board. The float design also aims to commemorate and celebrate the 80th anniversary of General Douglas MacArthur's arrival in Macabalan during World War II in 1942. Ladies and gentlemen, Tugo Travel and Tugo Express, Kaway to go! Daghang kayong salamat sila ang atong major sponsor sa atong Higayon nga Higalaay Street Parade and Float. Daghang salamat sa inyong generosity to go travel, to go express. Alright, everyone, to go! San Agustin Cagayan Festival. Sama-sama sa to go, sama-sama sa to go. Kana ma'am, kana. Oh, lower. Congratulations again, Barangay Kauswagan! Pakini ang atong gusto nga matanaw nga mga kabatanunan, no? Nga magudyaka lang sa dalan, magsayaw-sayaw, dili na mag-involve sa mga